Sitaven? From there. Yes. Yes. Yes, sir. Shall we start? Yes, ma'am. Okay. A warm evening to all the ladies and gentlemen gathered here. With a great joy of immense exultation, I feel privileged to welcome our guest and speaker of this session, Dr. S. Murugan, IP. Hello. I கொடுத்துறேன் sir. List கொடுக்குறேன் sir. Okay. Okay. Thanks. Thanks. Sorry for that interruption. With a great joy and immense exultation, I feel privileged to welcome our guest and speaker of this session, Dr. S. Murugan, IPS, Inspector General of Police, Special Task Force in Tamil Nadu Police. Sir, you hardly need any introduction. You have made all of us proud of your distinguished work in numerous capacities. You are one of the most celebrated IGP in Tamil Nadu Police. We are eagerly waiting for your energetic, informative, and lively session, sir. Without a minute of waiting, I'd like to hand over the session to Dr. S. Murugan, IPS. Please, sir. So, ladies and gentlemen, good afternoon. Hope all will be ready after the break. So, thank you very much for the nice introduction. So, anybody is having any doubt about yesterday's session or anything you want to discuss with me, you can also discuss today also. On the end of the day, few queries yesterday I received through messages and I answered them through private messages. Anyway, let us start with the new topic, that is cyber security. So cyber security is a very interesting topic, and we are always thinking about information security. We are always thinking about networking, forensics, all these things. This is a very interesting and emerging topic, and we need a lot of courses, new courses, either PG courses or PG diploma courses is required. A lot of people are required for cyber security. Cyber security area, each and every department, they need cyber security officer. Cyber security officer is must nowadays. So this is very interesting, the emerging new area. This can be, curriculum can be drafted. Majority of the universities all over the country, they started PG diploma in cyber security. Tamil Nadu also, Trichy Bharatidasan University, Alagappa University, Madurai University, Tirunelveli, all they started PG diploma in cyber security. I think some colleges they started MTech cyber security. So participants, you can also think about start some similar courses in your institution. This is most promising area, and placement also very, very interesting in this area. So this is very important area. Let us go to the topic. Today we are going to discuss what is cyber security issues and scope, and certain some useful tips not only for cyber security. So basic definition is a cyber threat or cyber security threat is defined as a malicious act intended to steal or damage data. That is the basic. So anybody can attack so any digital device. That is the problem today. So I will explain what is going on, how we can prevent this, how we can come out of this. So cyber security threats.
The same thing like cybercrime, it is interrelated. Cyber security issues and cyber security threats are more or less interrelated, interdependent. The same global in character, intangible evidence, silent in nature, substantial losses. Both are, it's cyber security. Any cyber security threat is automatically cyber crime. So yesterday I explained what is going on in internet. It's a different data. So this is about how people are subscribing Netflix and Instagram, LinkedIn, Facebook, and TikTok. These are the other side of the statistics. So how it is that traffic is going on through internet within for a minute. That is a idea. And social media uses over a time, right from 2012 to 2022 January, it is increasing right from 1,482 million to 4,633 million. So the data is very limited, and the Facebook is giving a different information about their subscriber. Likewise, Twitter, likewise, other agencies, other social media, SMI. Yesterday I told social media intermediaries. So these are the areas now people are interacting. So what is the difference between information security and cyber security? Information security is involving everything, anything related to information system. Cyber security related to the things connected with the cyber. For example, you may have a PDF file on your system. If you are having some password for that particular PDF file, it is a simple example of information security. The same system is connected with the internet. It is also part of cyber security. This is a simple example. So the information security is a broad topic. Cyber security is a focused area now. So this is sort of fraud. It's not a joke. It is frequently it is happening. During the COVID time, they started some webinar announcement, and people are paying money through online, and finally they cancel it. It was happened. It is intentionally it was happened. Yesterday we discussed about OLX fraud. This is webinar frauds. Then what is cyber risk? The risk likely to be the threat. So who, how, why? Normally the police registered a cases FIR. When we registered a FIR, FIR is nothing but first information report to set the law into motion. So we are all asking who did, how, where, when. So many W's will come. Likewise here, who, why, how. This is the likely threat. Then vulnerabilities. Vulnerabilities, 99% from people. Technology also mistake, any mischief also from people. And process. And finally, data breach. Data breach, not only data breach, then financial loss, client disruption, so many things are there. This is all put together into cyber risk. Important cyber threats, malware, web-based attack, phishing. Phishing is the major area. And then denial of services is another thing. Insider threat, that is a very, very dangerous thing. Major cyber attack, major problems. Insider threat is a major problem. These are the major areas in cyber threat. Then cyber attack causes the same thing in the percentages, malware, and all other things. Human being, inside attack, all the things. It is in the percentage. So it is cyber attack causes. Then we will talk about the password issues. The password is very, very important. Yesterday I told you about this ransomware in a particular hospital. Even now, you just check up, I think 30, 40 people are there in the FTP. Just think about it. What is, I think 39 people, including me, 39, they are logged in this webinar. Just think about it. What is your passwords? How many passwords you are having? And how you are remember the password? It's a very serious problem. And yesterday I told you about the Wi-Fi password of the home as well as the office. The office Wi-Fi password also is very common. Anybody can easily hack. Even
if you are telling your name, some basic details about your profile, like date of birth or some information about you, or I can able to get some basic information about you, I can easily hack at least 2-3 your passwords. There is no need for skills, no need for extra tools. We can, simple logic is enough. For example, I can ask the question for all the participants. If you are say yes, you can chat, you can put the yes. One of your password, you may have many passwords. One of the password, something related to numbers. The numbers may be your birthday, your wedding day, or your kid's birthday, or your phone number, or your vehicle registration number, or something like. Am I right? You need not tell your password. At least you can say on the chat how many yes I'll find out. So anybody, this is your password. Am I right? Anybody? Any of your number? Yes. So I got at least one yes. Many people, they may not reveal. I'm not asking your password, but simple, your password is related to your numbers. If I have any profile about you, say about date of birth, your date of kids birthdays, or your vehicle number, your mobile number. It is very common, is everybody knows. They can easily hack your password. Second thing, nowadays net banking is very common. Everybody is using net banking. So net banking also they are changing the password within 90 days. It's a major headache for us. All the salary account, credit is online accounts. So if you want transfer money, the net banking is the remembering passwords for the net banking is a serious problem. So minimum there is a password policy. Government of India announced password policy. Globally there is a password policy. You know what is the size? How many characters should be there in the password policy? Any idea? How many characters? Which is the strongest password? How many characters should be there? Any idea? Some people are having 3 characters, 4 characters. Minimum how many characters is must? It's now general policy. Yes, exactly. 8. 8 is minimum. But the strongest password must be 42 characters. You will ask simple question, how can I remember the 42 characters? So this is always a problem. My suggestion, you need not go for 42 characters, or you can restrict yourself, you need not restrict yourself with 8 characters. You can just develop a small password. That password will be very easily, you can remember. I will give some suggestion. The conditions for the good password, it should not be a dictionary word. That is very important condition. It should not be a dictionary word. There must be one uppercase, there must be one lowercase. So no dictionary word, no uppercase, no one uppercase, one lowercase, one special character, one numeral, all 5. I can tell 5. And second thing, this minimum at least these 5 points. So and it should be changed once in 90 days. That is also condition now. So minimum 6 conditions at least, I tell you. Again, I repeat, it should not be a dictionary word. One uppercase, one lowercase, one numeral, one special character, and it should be changed with once in 90 days. There are 6 conditions for good password. How can I remember for this type of thing? And I am maintaining at least 3-4 emails, 3-4 bank accounts. This is very common now. So I will give some suggestion. So you just put it like this. Say about India, for example, the word is India. If you are putting India, it is definitely it is available in the dictionary. So instead of India, you put INDI. You remove the last A. I will be caps. So India, IN. That's so your password must be like this. I type it like this. IND. So Indi. So 4 letters are there. Then you type equal to. So Indi equal to.
$100. So 4, 5, 6, 7, 8, 9 characters. Here, special characters are there, caps are there, special characters are there, caps are there, numerals are there. Okay. This is your first password. You can develop like this. It should not be your name. It should not be your family name. You put it any name. For example, anything. You can change, depends upon you. So this Indy equal to $100. Suppose within 90 days you want change. Indy equal to $200. So Indy equal to $200. If you want change another 90 days, Indy equal to $300. You can change till up to 900. Again, you reuse it. This is one way. This is one way you can always remember your password. So likewise, you can change your passwords frequently. No need to wait 90 days. You can change frequently. Likewise, somebody may have the password like this. You change whatever the things you want, you change it. So it depends upon your taste and preference. You can develop like this. If you are creating password like this, this is 4, 5, 8, 9 characters. This is very difficult to crack. At least it will take 6 hours. 6 hours strong password is very, it's more than enough. So you can frequently change the passwords. This will be very useful. So whenever you are using your personal system or official system, kindly change the passwords frequently. These are some ideas about your password issues. So you can always go through this. It's a basic information about information security. Put it like alphabets, what for A, C, something like. So this is for academic interest I'm giving. You can change it. This is very interesting memes. So the problem between husband and wife. How clean do you want? Like your browser history. It's very meaningful memes. So normally we are not clearing the browsing history, and some people are very intelligent. They are clearing the browsing history. So it is very common in the office or in the houses. So some people are using the same system for the entire family. So here the problems are will come. So my suggestion, whoever may be, please clear the browsing history. That is very important. So here this incident response. Yes, I will give how we can clear the browsing history. Well, suppose you have what are the browser, how can we clear the browsing history? I will explain later. Now, if something incident, any incident reported in your institution, how we can respond? There must be a cyber security officer in each and every institution. Suppose you have a college or your institution, somebody must be nominated as cyber security officer. I think many institutions are having cyber security officer. So many offices, many institutions are having cyber security officer, CSO, CSO. Anybody is having CSO in your institutions? Any idea? If not, kindly nominate somebody as a cyber security officer. The cyber security officer, very important role is cyber security officer. Something goes wrong, the cyber security response team will react. In our country, certain there is an office is called certain, comes under Ministry of the Home Affairs. They will respond immediately. Any cyber attack, they will respond immediately. We have come across many issues in cyber attack. So many cyber attacks in our country, we may not aware of it. And so cyber attack, all these things, this can be handled by the cyber security officer. How the incident can be, what is the SOP to be followed? This is a simple SOP, incident response plan. There's the incident identification, then incident response team. There must be a team, then communication, then investigation, collection of evidence, all these things, then the containment, root cause analysis, eradication, recovery, then documentation.
and continuous review and evaluation. This is the basic SOP for cybersecurity incident response. So every institution, they should have a security officer. Every institution, they should have a incident response team. This is very important. So எங்க ஆபீஸ் ஒன்றும் பெரிய ஆபீஸே கிடையாது சார், இதுக்கு எதுக்கு சார் இதெல்லாம் சொல்றீங்க அப்படிலாம் நினைக்க வேணாம். It is must. Anybody can attack any place, anything. You will become handicapped. If your laptop is hacked, your system is hacked, it's nothing scrap, no use at all. So better you should have cyber security officer. But here many people are asking, so we are putting a lot of antivirus. I don't believe antivirus softwares. System, whatever the operating system, they have their own minimum sort of Microsoft Defender, all these things. Minimum security they have. Instead of that, we need not put other softwares like antivirus. There are just lot of studies are there. Almost 60 to 65 antivirus companies are there globally. It's a $100 billion business, but they are not able to detect the antiviruses. So if they are detected the virus, many cases are not reported to us. So majority of the case, for example, yesterday we discussed about the City Union Bank case. They are completely, each and every system is antivirus. Every system is properly protected, but no use at all. So I don't now, after handling many cases investigation, I don't believe antivirus softwares. Better, our own safety is very important. That is my suggestion. Here we will discuss about certain cybersecurity problems. Yesterday we discussed about the ransomware issues. That is a major issue, major lapses because of cybersecurity. Phishing, the healthcare sector, yesterday I discussed. And dark web also we are going to discuss something. Ransomware, yesterday I told you what is, how it is attacked. You must remember yesterday I told you, 2003, Anna University also attacked by ransomware. Those days we are not aware of what is ransomware. So it was happened. At that time, Balagurusamy was Vice Chancellor. It was happened. When we discussed, and they somewhat managed to recover the system from the hacker. But they are giving some money. That was happening in 2003 or 2004. Somewhat they managed, but nobody knows. It was happened for the premier institution. Those days is a very important institution. So even now, it was happened for the premier institution. Why it will not happen to any institution? That is my question. The ransomware attack, in the major attack, you can see the major attack is one is public sector 16%, another is the health sector 10%. Then we can see financial services, technology hardware, something like the professional services. These are the major attacks. Yesterday I put the same data. Here, phishing attacks. Phishing is very simple. That sending malicious programs through email, WhatsApp attachment, so many things. So please remember, don't open any unknown mail. And if you want to open a mail, if you want some mail, you want to open some mail, there are a lot of systems are there. One is, I'm just typing this. This is a small program, Agent Ransom. Many people may aware of this program. You just download this, the freeware only. You can download this program in your system. If you are unexpectedly, if you are downloading any attachment, you just put this attachment. This attachment will, sorry, this is search. Actually, Agent Ransack is a search. And another thing is the virus. I'll tell you. Sorry, this is not the program. I'll tell you.
Yes, virus total. It is called virus total. If you are opening this virus total, you can just upload this entire file, and they will verify. They have all the antivirus softwares. They will verify. They will find out everything, and if there is something malicious, they will inform you. So virus total is another. It's a very important tool. The free tool only. You can always use it. Agent is a system. Wrongly typed. Agent ransack is a system search engine. You just download and you can use it. That is this virus total. Virus total. It's very interesting. Virustotal.com. Virustotal.com. Here you can upload anything. Any file, you choose the file or URL. If you want to verify the particular website is malicious website or bona fide website, you can just paste the URL. It will verify and it will give the result. This is very interesting and freeware also. You can use this thing. Virus total. So virus total will be your very useful site. So any phishing attack, you can check up with your messages or attachments or even links. You just verify. My suggestion, if it is coming from unknown thing, don't open it. Still, you want to open something, some links, some messages, please verify. This will be very useful and very free also. So phishing, we will talk about phishing. Phishing is every day. Lot of phishing websites are created. At least 1.5 million new phishing sites are created each month. Phishing attack account for more than 80% of the reported security incidents. So phishing is a major problem in cyber security. And analysis more than 50 million email source. 1 in 99 emails is phishing attack. So ladies and gentlemen, please take care of your emails. The emails coming with attachment is very dangerous. So update your internet web browser. That is very important. Internet safely. How we can browse internet safely. Update your internet browser. Web browser is very, very important. Choose strict privacy and security settings also very important. Don't visit any website with HTTP. It should be HTTP, yes. Without yes, please avoid 99.9% websites are HTTPS only. But still, some of the websites are there. For heaven's sake, don't visit. I told you earlier what is virustotal.com. So you can verify with all the mails or messages or links, everything in the virustotal.com. Just note down, you can check up. Already I told you how we can delete the browser cookies. This is the protocol for Safari, Safari Mac, Safari iOS, Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer, everything I have given. So you can open your browser, any browser, whatever the browser you are using, delete, check cookies, website data. That is very every day you are clean, or every day you are clean. So every day, at least once in a day, we are cleaning our house. Like every day we have to clean our digital device. So better you delete all your browser cookies. Likewise, ad blocker. The advertisement blocker also very important. This will enhance your privacy. You can also know, I will give this PowerPoint presentation through your coordinator. Just you can use this protocol, will be very useful. Yesterday also I told you better change your search engines. The privacy friendly search engines are DuckDuckGo, all these things. So these search engines, they don't store your IP address and user information. So why put in the reading? This is their disclaimer. Still, there is no scientific research or anything.
But by and large, 80 to 90%, they are not storing anything. So now the choice is yours. If you want, you can still continue Google, no problem. Or still you want to go for new thing, go for DuckDuckGo, all these things. I told you all about what is strong password and how two-factor authentication. So majority of the institutions, majority of the websites, majority of the apps, now they are going for two-factor authentication. So even if you are putting some password better, you can also go for two-factor authentication in your office or institution mails or any applications. So if you are having VPN, it's good enough. Many people are nowadays using VPN. So better cities, VPN services, there are a lot of VPN service providers are there. If you want, you can use VPN. You will save, at least you can save your digital assets from the cyber criminals, and they can easily, they need not be worried about it, and it's very difficult to attack. That is zero-day vulnerability. You might heard about what is zero-day vulnerability. Zero-day vulnerability is a system that has been disclosed but that not have a pattern ready, patch ready. For example, yesterday the iOS, that is iPhone system, நேத்திக்கு பாத்தீங்கன்னா 15.3 நான் சொன்னேன். யாருக்காவது போன் நைட் பேசுனுச்சா? யாரோட போனாவது நைட் பேசுனுச்சா? Hello, I'm audible. Yes, sir. Hello, Yes, yes, sir. No, huh? Yes, sir. I think in between I was mute, right? I'm audible now. Yes. 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 I asked the question. You find out உங்கள் போன் யாரோட பேசுறதா அப்படின்னு கேட்டேன். கண்டிப்பா பேசியிருக்கும், கவனிங்க. பர்டிகுலரா ஐபோன் நேற்று எல்லாருக்கும் பேசிருச்சு, என் போன் கூட பேசிருச்சு. 50.3 நேற்றுக்கு ஒரு பேட்ச் ஐபோன்ல ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இட் இஸ் மெயின்லி டு அவாய்ட் ஜீரோ-டே வல்னரபிலிட்டி. நேற்றுக்கு ஒரு பக் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, ஐபோன்ல ஐஓஎஸ்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதுல வந்து அவங்கள்ட்ட ஒண்ணுமே அதுக்கு பேட்ச் இல்லை. ஸோ உடனே அந்த பேட்சை ரெடி பண்ணி அனுப்பிச்சாங்க. இதுதான் ஜீரோ டே அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் பக்கை கண்டுபிடிச்சு அது சரி பண்றதுக்குள்ள, அந்த பேட்ச் ரெடி பண்றதுக்குள்ள நடக்கிற அட்டாக். இந்த மாதிரி அட்டாக் தான் இப்ப நிறைய நடக்குது. நேத்திக்கு ஒன்று iOSல 15.3 போட்டது, அந்த மாதிரி ஜீரோ-டே வல்னரபிலிட்டி தான் பேட்ச் போட்டிருக்காங்க நேத்திக்கு. ஸோ எல்லா போனும், எல்லா டிஜிட்டல் டிவைஸும்
if you are connected with internet, particularly mobile phones connected with the internet, definitely it will attack. Sorry, it will interact with the people. This is happening every day. So கொஞ்சம் கவனமா பார்க்கலாம். If it is bona fide intention, okay. Malified intention, we have to keep. So these are the data breach. Mainly பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் 2021 மேஜரா இருக்கு. Adobe and Sony pictures. These are the major issues. Yesterday I put a slide about what are the data breaches. So cyber security major issue data. Data protection is very important. I think some other outsourcing people will come and they will talk about data protection. So okay. Now this challenges to the health sector. Health sector challenges yesterday I discussed. So it is very, very interesting area. I told you in the session earlier when I start the session, if you are starting a course like PG security in cyber, PG diploma in cyber security, definitely they will have a placement in the health sector. The health sector, no cyber security, qualified cyber security officers are not. If you are developing some course related to either PG course or diploma course with minimum cyber security, already I think there is a correspondence course available in Alagappa University, PG diploma in cyber security. You can also verify what are the topics, what are the papers, even syllabus also available. Because I was also involved in that curriculum development committee in Alagappa University. That was in the year 2020. So we developed the course 2020, actually 2021 we developed the course. It is available. So likewise you can also develop the course. Even your regular students also can do the part-time course. This is very important area. Lot of placements will be there. Many placement cell officers will be there in your FTP program. They can also note down. This is a CARE technology, consistent, A, adequate, R, responsible, E, effective. So you can ask the questions, do you control work the same? So if you are a cyber security officer, you have to follow the policy of CARE. The CARE is very, very important. Nowadays, people are going for international. So this is the international standard in cyber security. Then business data analytics. Many people are aware of this thing. So business analytics. Business analytics are very interesting topic. You can also do a lot of researches in business analytics. For example, recent business analytics reports, you might have Zomato, Swiggy, all these things, that online food. People are aware of it. So now ஒரு விஷயம் சொல்றேன், இந்த Swiggy Zomato என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்களோட business analytics 2020 மெட்ராஸ்ல, not only Madras, major cities in the country, மக்களோட டின்னரை ஃபிக்ஸ் பண்ண போறதே நாங்க தான். உங்களுக்கு டின்னர் நீங்க என்ன சாப்பிடணும்னு சொல்ல போறதே நாங்க தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதான்னு தெரியல. 2025 சென்னை வாழும் மக்களுடைய டின்னர் என்னவா இருக்கும்? பரோட்டா சாப்பிடணுமா, இட்லி சாப்பிடணுமா, தோசை சாப்பிடணுமான்னு முடிவு பண்ண வேண்டியது ஸ்விக்கி அப்படிங்கிறது அவங்களோட பிசினஸ் அனாலிட்டிக்ஸ். இதை எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா, நம்மள்ட்ட இருக்கிற டேட்டா எவ்வளவு பேர் ஸ்விக்கியில் இன்னைக்கு ஆர்டர் பண்றாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து அவங்க பண்றாங்க. தே ஆர் ஓப்பனிங் தேர் ஓன் கிச்சன். பிசைட்ஸ் பெரிய பெரிய கடைகள் எல்லாம், பெரிய பெரிய ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் அவங்களோட கனெக்டிவிட்டி வச்சிருக்காங்க. ஸோ நீங்க இட்லி இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா இட்லி இல்லை, தோசை தான் இருக்குமா. ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம இங்க நிறைய லேடி ஸ்டாஃப்லாம் இருக்கீங்க. ஒரு இட்லி நம்ம தயார் பண்றதுக்கு ஒரு கரண்டி மாவு வேணும். 2 இட்லியோட விலை வந்து 35 ரூபாய். இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல ஒரு நல்ல ஹோட்டல்ல A2B மாரி ஹோட்டல்ல வாங்கினோம்னா 35 ரூபாய். அதுலயே ஒரே ஒரு கரண்டி மாவு, ஒரு தோசை 70 ரூபாய். 2 கரண்டி மாவுக்கு 2 இட்லி, அதுக்கு வித் ஆல் சைட் டிஷஸ் 35 ரூபாய். அதான் ரேட்டு. அதுல ஒரு கரண்டி மாவுல 70 ரூபாய். இந்த ஸ்விக்கி மாரி ஆளெல்லாம் என்ன பண்ண போறான்? இதெல்லாம் பிசினஸ் டாக்டிக்ஸ், இம்ப்ரூவிங் த ப்ராஃபிட் ரேஷியோ. நீங்க இட்லி கேட்டா இட்லி கிடையாதுங்க, தோசை தான் இருக்குமா. தோசை வேணும்னா யூ ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட் மோர் மணி. ஸோ உங்களுடைய டின்னர் என்ன அப்படின்னு அவன் தான் முடிவு பண்ண போறான். ஏன்னா இன்னைக்கு ரேட்ல 30 to 40% people, they are not bothered about the practice of they are getting dinner, breakfast, everything outside or through Swiggy or Zomato.
இதான் இப்போவே நடந்துட்டு இருக்கு. தேங்க்ஸ் டு ஆன்லைன் இந்த கோவிட் பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன். இன் ஃபியூச்சர் அவங்களோட அனலிட்டிக்ஸ் படி 2025ல மெட்ராஸோட டின்னர் நாங்க தான் முடிவு பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறாங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க லாட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்டிங் திஸ் ஸ்விக்கி மட்டும். ஸோ இதெல்லாம் நான் ஒரு பிஸ்னஸ் இன்டராக்ட் பண்றப்ப இவங்க சொல்றாங்க, இட்லி கேட்டா கிடைக்காது சார், தோசை தான் கிடைக்கும், தோசையில தான் ப்ராஃபிட் அதிகம். இதெல்லாம் நமக்கு வந்து மைனர் இஷ்யூஸ். நம்ம வீட்டில் இட்லி தோசை சாப்பிட்றதுனால இதெல்லாம் தெரியாது. ஆனா வெளியில இப்படியெல்லாம் அந்த போகுது. ஸோ த பிஸ்னஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா. மெனி பீப்புள் டூயிங் லாட் ஆஃப் ரிசர்ச் இன் திஸ் ஏரியா. யூ கேன் ஆல்சோ டூ. உங்க ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனி எடுக்கலாம். அந்த கம்பெனியை எடுத்துட்டு அவங்களோட காஸ்ட் பெனிஃபிட் அனாலிசிஸ் ரிசர்ச் பண்ணலாம். ரிசர்ச் பண்ணி வித் யுவர் ஐடி டூல்ஸ் யூ வில் கிவ் த ரிப்போர்ட், யூ வில் கிவ் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஈவன் இது சர்வீஸாக பண்ணலாம். ஒரு கம்பெனி எடுத்துங்க, சே போட், இப்போ ஒரு ஹோட்டல் A to B அப்படின்னு ஒரு ஹோட்டல் இருக்கு. அவங்கள்ட்ட அவங்களோட பிஸ்னஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் டேட்டா வாங்கி அனலைஸ் பண்ணி உங்க காஸ்ட் 20% குறைக்க முடியும் அப்படின்னு உங்க ரிசர்ச் ரிப்போர்ட் சொன்னா they will be so happy. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு A to B சொன்னேன். யூ கேன் டேக் எனி ஸ்மால் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஒரு கம்பெனி எடுத்து அவங்களோட காஸ்ட் பெனிஃபிட் அனாலிசிஸ் மட்டும் நீங்க அனலைஸ் பண்ணிட்டு ஹவு யூ கேன் ரெடியூஸ் த காஸ்ட் அப்படிங்கிறத ஒரு கம்பெனிக்கு நீங்க சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு போஸ்டே கொடுத்துருவாங்க. அனலிட்டிக்ஸ்னு ஒரு போஸ்டே கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கோப் இருக்கு பிஸ்னஸ் அனாலிட்டிக்ஸ்ல. இதுல பாத்தீங்கன்னா சைபர் செக்யூரிட்டிக்கும் இதுக்கு என்ன சம்பந்தம்? நிறைய டேட்டா பிரீச் ஆகிறப்ப இவங்க தான் திருடுறாங்க. மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் இவங்க தான் திருடுறாங்க. ஸோ இவங்களால தான் நிறைய விஷயங்கள் வெளியே போகுது. வாட் இஸ் பிஸ்னஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். கிடைக்கிற டேட்டா அனலைஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட்டா அதை வச்சுட்டு சிலதெல்லாம் சொல்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து நிறைய பேர் வந்து ஷாப்பிங் மாலுக்கு போயிருப்போம். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன். ஐம் நாட் ஃபைண்ட் ஃபால்ட் வித் பர்டிகுலர் இன்ஸ்டிடியூஷன். பிக் பஜார் போயிருப்போம். பிக் பஜார்ல போயிட்டு திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருப்போம். திங்ஸ் வாங்குறப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த திங்ஸ் நம்ம போய் பர்ச்சேஸ் பண்றப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வாங்கிட்டு இருப்போம். வாங்கி முடிச்சுட்டு அந்த வண்டியை தள்ளிட்டு நேராக பில்லிங் கவுண்டருக்கு வருவோம். அந்த பில்லிங் கவுண்டர்ல என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டா பில் போடுவாரு. பெரிய கியூ நிற்கும். அதுல நம்ம பில் எல்லாம் போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கடைசியா அதே ஃபாஸ்டா கேட்பார், சார் டெல் மீ யுவர் ஃபோன் நம்பர் சார் அப்படின்னு. நீங்களும் எந்த விதமான கான்சியஸ்னஸ் இல்லாம உடனே உங்க ஃபோன் நம்பர் சொல்லிடுவீங்க. ஒரு நாளைக்கு சொல்லுங்க சார், ஃபோன் நம்பர் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லுங்க. சும்மா சொல்லுங்க. இல்லைன்னா சொல்லுவேண்ணா, ஐ வில் நாட் கிவ் மை ஃபோன் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுங்க. அந்த கவுண்டர்ல உள்ள பையன் ரொம்ப பேனிக் ஆயிடுவான். சார் ஃபோன் நம்பர் கொடுக்கலன்னா பில்லு ஜென்ரேட் ஆகாது. அவன் சொல்ற கரெக்ட் தான். ஃபோன் நம்பர் கொடுக்கலன்னா பில்லு ஜென்ரேட் ஆகாது, கரெக்ட் தான். அவன் சிஸ்டம் அப்படிதான் வச்சிருக்கான். நீங்க கொடுக்காதீங்க. ஃபோன் நம்பர் கொடுக்காம கொடுக்க முடியாது. நீ வேணும்னா திங்ஸ் எல்லாம் திருப்பி எடுத்துக்க, நான் ஃபோன் நம்பர் கொடுக்க மாட்டேன்னு. அவன் கஸ்டமரை லூஸ் பண்ண தயாரா இருக்க மாட்டான். உடனே பக்கத்துல இருக்க மேனேஜர் போவான், சார் இவர் கஸ்டமர் ஃபோன் நம்பர் தர மாட்டேங்கிறார் அப்படி. அவர் வந்து சார் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்தாங்க சார், எதுக்கு கேட்குறீங்க ஃபோன் நம்பர்? இல்லை சார் கம்பெனியில கேட்க சொல்றாங்க. பட் அவங்களுக்கு தெரியாது, தெரிஞ்சிருக்கா தெரியாதான்னு தெரியாது. இந்த பிசினஸ் அனாலிட்டிக்ஸ்க்காக கேட்குற விஷயம். நீங்க ஃபோன் நம்பர் கொடுக்கவே முடியாது ஸ்டெபனா இருந்தா அவங்க ஃபோன் நம்பர் அடிச்சுட்டு பில்லை ஜென்ரேட் பண்ணுவோம். திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் எவ்ரி டே இன் பிக் பஜார். நெக்ஸ்ட் டைம் போறப்ப இந்த மாதிரி ஏதாவது பிக் பஜார் போனீங்கன்னா யாருக்காவது இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா? எனிபடி ஹேவிங் திஸ் டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? ஃபோன் நம்பர் கொடுத்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா யாருக்காவது? பிக் பஜார், எனிதிங், லைஃப் ஸ்டைல் போயிருக்கீங்க, எனி மால்ல நீங்க போனீங்கன்னா உங்க ஃபோன் நம்பர் கொடுத்தாதான் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். யாருக்காவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா? ஆர் யாராவது ரெஃப்யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? somebody can give answer in the chat. So இந்த இதெல்லாம் வெரி வெரி டேஞ்சரஸ் பாலிடிக்ஸ். ஸோ மெயிலில் கொடுத்துருக்காங்க சில பேர் டைரக்டாகவும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பிளேசஸ்ல இதெல்லாம் கொடுக்க வேண்டியதில்லை. மாலில் போயிட்டு நீங்க நம்பர் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நம்பர் கொடுத்தா என்ன சார், நம்பர் கொடுக்கல என்ன தப்பு? இது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் யூ வில் ஆஸ்க் மீ. ஸோ நம்பர் அவங்க ஏதோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அனுப்புவாங்க. அவன் என்ன சொல்லுவான், சார் நம்பர் கொடுத்தா என்ன இது, இந்த ஆஃபர்லாம் அனுப்புறோம் சார் உங்களுக்கு. ஆஃபர் அனுப்புறது ஒரு மைனர் திங். ஆஃபர் அனுப்பிச்சா கூட பெருசா நம்ம திருப்பி ஒரு மால் போறோம், ஒரு கடையில போய் ஏதோ ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் ஏதோ போயிட்டு ஒரு கார்மெண்ட்ஸ் ஏதோ துணியெல்லாம் எடுக்கிறோம். ரெகுலரா நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். வாரம்லாம் அங்க போறது இல்லை. இப்போ ஒன்ஸ் இன் a month, ஒன்ஸ் இன் 6 months அப்படிதான் நம்ம போறோம். அவன் ஆஃபர் போட்டு நமக்கு ஒன்றும் ஆக போறது இல்லை. ஒண்ணு. ரெண்டாவது, ஆஃபர்லயும் நிறைய பிசினஸ் டாக்டிக்ஸ் இருக்கு. இதை விட முக்கியமான விஷயம், உங்களோட கன்சம்ஷன் பேட்டர்ன் எடுக்கிறான்.
நீங்க எவ்வளவு ரூபாய்க்கு திங்ஸ் வாங்குவீங்க, உங்க ஃபோன் நம்பரை போட்டு அந்த கடைக்கு எத்தனை தடவைலாம் நீங்க வந்திருக்கீங்களோ, யுவர் ஃபோன் நம்பர் இஸ் யுவர் ஐடென்டிட்டி. உங்களோட கன்சம்ஷன் பேட்டர்ன் எடுக்கிறான். நீங்க வந்தா இந்த கடைக்கு வந்தா ஒரு மினிமம் 5000 ரூபாய்க்கு வாங்குவீங்க. ஸோ இந்த கஸ்டமரை பார்த்தா என்னென்ன திங்ஸ் 5000 ரூபாய்க்கு மேல உள்ள திங்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும், இந்த மாதிரி காஸ்ட்லி திங்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும். இப்படி எல்லாம் ஒரு அனலிசிஸ் அண்ட் உங்க நம்பர், அப்புறம் உங்க நம்பரை வச்சு நிறைய டீடைல்ஸ் எடுக்க முடியும். நாட் ஓன்லி திஸ், உங்களோட லொகேஷன்ஸ், நீ எங்கெங்கெல்லாம் விசிட் பண்ணுவீங்க, எந்தெந்த ஏரியாலாம் போவீங்க, எல்லா டீட்டெயிலும் உங்க ஃபோன் நம்பரை வச்சு எடுக்கலாம். ஃபோன் நம்பர் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ஃபிங்கர் பிரிண்ட். அதே கடையில ஒரு பேப்பர் கொடுத்து இதுல ஒரு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னா போடுவீங்களா? அதே கடையில ஒரு ஒயிட் ஷீட்ல சார் இதுல ஒரு கையெழுத்து போடுவீங்கன்னா போடுவீங்களா? போட மாட்டீங்க, நிச்சயமா போட மாட்டீங்க. லைக் வைஸ் யூ ஷுட் நாட் கிவ் யுவர் ஃபோன் நம்பர் எவ்ரிவேர். பர்டிகுலரா அந்த ஷாப்பிங் மால்ஸ்ல கொடுக்காதீங்க, கொடுக்கவே கூடாது. அஸ் ஏ பிரைவேட் பர்சன் ஐ எம் டெல்லிங் யூ, பர்சனல் பிரைவசிக்காக நான் சொல்றேன். திஸ் கிவ்ஸ் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். ஒரு லேடி போறாங்க, ஒரு ஷாப்பிங் மால்ல போய் நம்பர் கொடுக்குறீங்க, நீங்க நம்பர் ஏதோ கொடுத்துட்டு வரீங்க, அந்த நம்பர் கேன் பி used by business analytics ஒரு சைடு. as a police officer I am telling you the number is misused, abused for so many things. நல்ல விஷயத்துக்கு பயன்படுத்திட்டா கூட பரவாயில்ல, கெட்ட விஷயத்துக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு இருக்கு. அண்ட் உங்க ஃபோன் நம்பர் வச்சுக்கிட்டு உங்க போனை ஹேக் பண்ண முடியும், சில டூல்ஸ் வச்சிருக்காங்க. உங்க வாட்ஸ்அப்பை ஹேக் பண்ண முடியும், உங்க வாட்ஸ்அப்பை ஹைஜாக் பண்ண முடியும். இவ்வளவு விஷயம் உங்க ஃபோன் நம்பர்ல இருக்கு. ஸோ இவ்வளவு பயமுறுத்தியும் நீங்க ஃபோன் நம்பரை கொடுக்குறீங்கன்னா அது உங்க சாய்ஸ். ஸோ ஃபோன் நம்பரை தயவு செய்து கொடுக்காது. சார் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இந்த பாஸ்வேர்டை பத்தி சொன்னேன். பாஸ்வேர்டு வந்து எத்தனை கேரக்டர் வச்சா எவ்வளவு நேரத்துல ட்ராக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த 18 கேரக்டர் பாஸ்வேர்டு வித் நம்பர்ஸ், அப்பர் கேஸ், லோயர் கேஸ், லெட்டர், சிம்பர். நான் சொன்ன இண்டி ஈக்குவல் டு $100 அப்படின்னு சொல்றது, அந்த வந்து நான் சொன்னது 9 கேரக்டர்ஸ், அதுக்கு 3 வாரம் ஆகும்னு சொல்றாங்க. அதாவது ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸலண்ட் ஹேக்கர் 3 வீக்ஸ்ல பண்ணுவார். ஸோ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சில இன்க்ரீஸ் பண்ணா இந்த டேபிள் படி இது ஒரு ரிசர்ச் ரிப்போர்ட், இதெல்லாம் ஹேக்கர்ஸ் பண்ற விஷயம். அதனால உங்க ஒரு ஸ்கேல்ஸ் ஒன்று இருந்தா இந்த பாஸ்வேர்ட் பாலிசி நீங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம். எல்லாருமே சிஸ்டம், சப்போஸ் உங்க இன்ஸ்டிடியூஷனோட சிஸ்டத்துல மெயில எல்லாரும் யூஸ் பண்றாங்கன்னா ஒன்லி திஸ் பாஸ்வேர்ட் பாலிசி அப்படி பண்ணலாம். எப்போ நெட் பேங்கிங் பாஸ்வேர்ட் பாலிசி இருக்கும், நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கும் பாஸ்வேர்டு பாலிசி டெஃபினட்டா கொண்டு வரணும், அதுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ மேன் இன் த மிடில் அட்டாக் வெரி டேஞ்சரஸ். இதுல வந்து அதுல வர்ற கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் தயவு செய்து பாருங்க. இந்த ஒய்ஃபை கனெக்ஷன், நேற்றுக்கு ஒய்ஃபை கனெக்ஷன் பத்தி சொன்னேன், அதே திருப்பி இன்செக்யூர் ஒய்ஃபையை யூஸ் பண்ண. நேற்று சொன்னது ஃப்ரீ ஒய்ஃபை, ஈவன் இன்செக்யூர் ஒய்ஃபை. இப்போ ஹோட்டல்ஸ்ல கொடுக்கறதுக்குள்ள இன்செக்யூர் ஒய்ஃபை. ஹோட்டல்ல நம்ம ஸ்டே பண்றோம், they are giving வைஃபை சர்வீஸ், ஸோ இன்செக்யூர் வைஃபை கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்ட் எல்லாத்துலயுமே கண்டிப்பா நம்ம ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றோம். எல்லா இடங்களையுமே ரொம்ப ரொம்ப கவனமா நம்ம சில விஷயங்களை செய்யணும். ஸோ மேன் இன் த மிடில் அட்டாக் தான் பெரிய ப்ராப்ளம் இன் சைபர் செக்யூரிட்டி ஏரியா. அதெல்லாம் தயவுசெய்து பாருங்க. ஸோ இப்போ வந்து Web 1, Web 2, Web 3 இதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். Web 1 அப்படிங்கிறது நம்ம அந்த காலத்து இன்டர்நெட் 90sலேருந்து 2000 வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். வெறும் நம்ம இன்டர்நெட் ப்ரௌசர் இதெல்லாம். அந்த காலத்துல ஒரு வெப்சைட் இருக்கும். சே போட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்ற எக்ஸாம்பிள்லாம் ஒன்லி எக்ஸாம்பிள், டோன்ட் மேக் அதர்வைஸ். எய்தர் தட் லைஃப் ஸ்டைல் ஆர் பிக் பஸார், ஒன்லி ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நமக்கு புரியறதுக்காக சொல்லுது. I don't have anything against or for the particular companies. Likewise, இப்போ உங்களுக்குலாம் தெரியணுங்கிறதுக்காக நான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சொல்றேன். அந்த காலத்துல அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட்ல போனோம்னா யூ வில் கெட் த டீடைல்ஸ். அப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி டீடைல்ஸா கிடைக்கும். அப்ளிகேஷன்லாம் டவுன்லோட் பண்ண முடியாது, ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ண முடியாது, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அது Web 1. Web 2ல பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன்ஸ் அனுப்ப முடியும். இப்போ மெஜாரிட்டி ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன் தே ஆர் ஃபாலோயிங் Web 2. இப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காலேஜில் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் தான் ரிசீவ் பண்றோம். ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஆன்லைன்ல தான் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் போட்டுட்டு நம்ம கண்ட்ரியில் மட்டும்தான் ஆஃப்லைன்ல பிரிண்டட் காப்பியும் அனுப்புங்க. ஏன்னா நம்ம சிஸ்டம் மேல அவ்வளவு நம்பிக்கை. இப்போ மெடிக்கல் அட்மிஷன் போயிட்டு இருக்கு. மெடிக்கல் அட்மிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன்ல ஒரு தடவை அப்ளை பண்ணிடணும், ஆஃப்லைன்ல ஹார்ட் காப்பீஸ் எடுத்து போஸ்ட் பண்ணணும். நமக்கு யாராவது மெடிக்கல் படிக்கிற குழந்தைங்க இருந்தா உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது பண்ணணும். ஏன் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல ஈவன் சம் ஆஃப் த பிளேசஸ், ஈவன் இன் சென்னை ஆல்சோ, some of the colleges, they are not asking for hard copies, they are only asking for soft copies.
நம்ம சிஸ்டத்து மேல நமக்கு அப்படி ஒரு நம்பிக்கை, கோர்ட்டு கேஸ் இந்த மாதிரிலாம் பயம் வருது அப்படிங்கிறதுனால ஆஃப்லைன் காப்பியும் அனுப்புங்க, ஹார்ட் காப்பியும் அனுப்புறோம்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர் ஒருத்தர் இருந்தா, ஒரே ஒரு ஆள் இருந்தா இந்த ஹார்ட் காப்பிலாம் நம்ம கேட்க வேண்டியது இல்லை. இந்த குப்பையெல்லாம் வாங்கி அதை எங்க வைக்கிறது, அது எத்தனை வருஷம் வச்சிருக்குது, அதுக்கு ஸ்டோரேஜ் ப்ராப்ளம், அது திருப்பி எப்போ டிஸ்போஸ் பண்றது, இந்த ப்ராப்ளம்லாம் வரும். இப்போ கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீட் அப்ளை பண்ணாங்க, நீட் அப்பியர் ஆனாங்க, எல்லாரும் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எல்லா வருஷம் இந்த எம்பிபிஎஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் டைரக்டர் ஆஃப் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸ் கீழ்பாக்கில் வச்சிருக்காங்க. அதுக்கு பெரிய குடோன் வச்சிருக்காங்க. பட் ஏன் நம்ம ஆன்லைன்ல வச்சிருக்க கூடாது அப்படின்னா, சிஸ்டம் எப்போ வேணாலும் கிராஷ் ஆகும். சிஸ்டம் கிராஷ் ஆச்சுன்னா ப்ராப்ளம். வி ஹேவ் எக்ஸலன்ட் சிஸ்டம், எல்கார்ட் சப்போர்ட்டட் சர்வர்ஸ் இருக்கு. ஸோ கவர்மெண்ட்ல பியூட்டிஃபுல் சிஸ்டம் இருக்கு தமிழ்நாட்டில். ஆனாலும் கோர்ட்டுக்கு போனால் என்ன பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். ஸோ எல்கார்ட் இஸ் கிவிங் சர்வர்ஸ் ஆன் ஹைரிங் பேசிஸ். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் சிஸ்டம் கொடுக்குறாங்க. உங்களுக்கு தெரியும், இப்போ நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ல பத்திரப்பதிவு துறை அங்கே நீங்க போனீங்கன்னா, ஒரு இப்போ ரீசெண்டாக யாராவது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சப் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அங்கே நீங்க போனவுடனே உங்களோட நீங்க வந்து பத்திரம் பதிவு பண்ணி கையெழுத்துலாம் போட்டதுக்கு அப்புறம் இமீடியட்டா ஸ்கேன் பண்றாங்க. வித்தின் 5 minutesல ஸ்கேன் பண்றாங்க. அப்புறம் பத்திரம் பதிவு பண்றப்ப அங்க சிசிடிவில என்னென்ன ரெக்கார்ட் ஆகுது, உங்களோட கூட யார் விட்னஸ் யார் வர்றா, கூட யாரெல்லாம் வர்றா, எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா காப்பி எடுக்கிறாங்க. அந்த சிசிடிவி கிளிப்பிங்ஸ், அந்த இ காப்பீஸ் ஆஃப் யுவர் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே சர்வருக்கு அப்லோட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அந்த எல்கார்டு தான் அந்த சர்வர் கொடுத்துருக்காங்க ஆன் ஹைரிங் பேசிஸ். நீங்க வந்து இப்போ பத்திரப்பதிவு துறையில ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் பத்திரம் பதிவு பண்றப்ப ஒருத்தர் மிரட்டி கடத்திட்டு போயெல்லாம் பத்திரம் பதிவு பண்ணுவாங்க. இப்போ சிசிடிவி கிளிப்பிங்ஸ் இருக்கனால அதை வச்சு நம்ம பார்க்குறப்ப மிரட்டி பண்ணாங்களா பத்திரம், இல்லை நான் ஆன் யுவர் ஓன் கான்சியஸ் போனீங்களா இப்படிங்கிற விஷயம்லாம் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். பத்திரம் பதிவு பண்ணோன்னா நமக்கே சிடி போட்டு கையில் கொடுத்துட்றாங்க. இது யாருக்காவது இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா? இப்போ ரீசெண்டாக சப் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் போன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா? நான் சொல்றதுலாம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். இது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சப் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் all our registrations immediately uploaded to the central server. The server தரமணியில் வச்சிருக்காங்க. They have excellent facility. So சப் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிறது பத்திரத்தை ஃபோர்ஜரி பண்றது, பத்திரத்தை டேமேஜ் பண்றது, அங்க இருக்கிற பத்திரத்தை எல்லாம் காலி பண்றது, இதெல்லாம் ஒரு பெரிய மாஃபியா மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. யாருக்காவது இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா? Anybody? They can give answer in chat. Recently you visited the sub register office and experience in sub register office. ஈவன் நம்ம ரேஷன் கார்டு அப்ளை பண்றது, காஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் அப்ளை பண்றது, நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் அப்ளை எல்லாமே இப்போ இ சர்வீசஸ், இ சேவா சென்டர்ஸ்லாம் இருக்கு. உங்க நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்குமான்னு தெரியல, உங்க ஆதார் கார்டு போட்டோ எப்படி இருக்கும்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஆதார் கார்டில் உங்க போட்டோ எப்படி இருக்கும்? நிறைய ஜோக்ஸ் வந்துருச்சு. ஆதார் கார்டு போட்டோஸ் யாராவது பார்த்தீங்களா? உங்க ஆதார் கார்டு போட்டோ எப்படி இருக்கு, இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருக்கீங்களா? ஒரு அட்லீஸ்ட் 6-7 years முன்னாடி எடுத்திருப்பாங்க. எப்படி இருக்கும் ஆதார் கார்டு போட்டோ? எனி ஐடியா? யாருமே ஆதார் கார்டு பார்க்கல ரீசெண்டா? ஹலோ, ஐ எம் ஆடிபிள்? எஸ் சார், எஸ். உங்க ஆதார் கார்டு பாருங்க, உங்களோட. எஸ், தேங்க்யூ. ஸோ ஆதார் கார்டு எடுத்து பாருங்க. உங்க ஆதார் கார்டு போட்டோ வந்து உங்களுக்கே அடையாளம் தெரியாது. இப்போ ஜோக்கெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சுட்டு ஆதார் கார்டில் இருக்கிற போட்டோ மாதிரி இதுதான் முகம் அப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க. பட் இது நம்ம கிண்டல் அடிச்சுட்டே தான் இருக்கோம். பட் ஃபெசிலிட்டிஸ் எப்படியெல்லாம் மாறி இருக்குன்னு பாருங்க. நீங்க உங்க போஸ்ட் ஆஃபீஸ், ஏதாவது ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் போங்க, உங்க ஆதார் கார்டு கொடுங்க, சார் எனக்கு வந்து என் போட்டோவை மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லுங்க. ஜஸ்ட் 20 rupees தான் சார் சார்ஜஸ். இன்னைக்கு நீங்க போட்டிருக்க கலர் ட்ரெஸ், இந்த கலர் ட்ரெஸ்ஸோட கலர் போட்டோ எடுத்து உங்க ஆதார் கார்டு போட்டோவை லேட்டஸ்ட் போட்டோ மாத்தி தராங்க வெறும் 20 rupeesல. பியூட்டிஃபுல் சர்வீஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி போஸ்ட் ஆஃபீஸ் தே ஆர் கிவிங். நம்ம ஆதார் கார்டு போட்டோ வச்சு ஜோக் தான் அடிச்சுட்டு இருக்கோம். ஆதார் கார்டு போட்டோ எந்த அளவுக்கு அந்த ஆதார் எவ்வளவு மாறி இருக்கு அப்படிங்கிறத பாருங்க. லைக்வைஸ் ரேஷன் கார்டு வாங்குறதுலாம் முன்ன மாதிரி கிடையாது. இப்பெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்றாங்க. நிறைய விஷயங்கள் மாத்திருக்காங்க. எவ்ரிதிங் ரிலேட்டட் டு சைபர் செக்யூரிட்டி. ஸோ இந்த வெப் 2ல இந்த விஷயங்கள் நிறைய வந்துருச்சு. இப்போ வெப் 3ன்னு ஒன்று வரப்போகுது. இந்த வெப் 3 நம்ம இதை இந்த ஒரு இது உங்களுக்கு போறோம். ரீட் ஒன்லி, ரீட் ரைட் வெப் 2, ரீட் ரைட் எக்ஸிக்யூட். இப்போ சர்வருங்கிறது உதாரணமா ஃபேஸ்புக்கில் நான் நேற்றுக்கு சொன்னேன், நீங்க போட்டோ அப்லோட் பண்ணா ப்ராப்பர்ட்டிஷிப் வந்து ப்ரொப்ரைட்டரிஷிப் வந்து ஃபேஸ்புக்கு அவன் தான் மெயின்டைன் பண்றான் சர்வர் அப்படின்னு. அவன் சர்வர் பண்றது சென்ட்ரலைஸ்ட். இப்போ இதையே டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஐடியா பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி. அதுதான் வெப் 3, ரீட் ரைட் அண்ட் எக்ஸிக்யூட். பீப்புள் கேன் டூ லாட் ஆஃப் ரிசர்ச்சஸ் இன் வெப் 3
Web3 is one of the emerging topic because of COVID pandemic. இது கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆயிடுச்சு. பட் Web3 வந்துருச்சுன்னா எக்கானமி வில் சேஞ்ச் லைக் எனிதிங். ஸோ இந்த போட்டிருக்காங்க பாருங்க, வெப் ஒன்ல இன்ஃபர்மேஷன் எக்கானமி, பிளாட்ஃபார்ம் எக்கானமி, வெப் டூல நவ் டோக்கன் எக்கானமி. ஸோ டோக்கன் எக்கானமி வரப்போகுது. நேற்றுக்கு பட்ஜெட் பார்த்துருப்பீங்க, கிரிப்டோ கரன்சி டிஜிட்டல் அசட்ஸ்க்கு 30% டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கவர்மெண்ட் இஸ் சீரியஸ்லி வாட்சிங். ஸோ இந்த ஹிஸ்டரி ஆஃப் த வெப் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு ஸ்லைடை மட்டும் நீங்க பார்த்துட்டு யூ கேன் டூ லாட் ஆஃப் ரிசர்ச்சஸ் அண்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர்ஸ் எகெயின், சைபர் செக்யூரிட்டி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எகெயின், லாட் ஆஃப் requirement is there in the future. So இதுதான் இதோட மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்லைட். தென் டேட்டா மொனார்கி அண்ட் டேட்டா டெமோக்ரஸி. டேட்டா மொனார்கி தான் இப்போ ஃபேஸ்புக், டேட்டா டெமோக்ரஸி தான் அந்த P2P நெட்வொர்க்லாம் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து Web3. இப்போ நம்ம டெமோக்ரஸி போகிறோம். Web3க்கு போகிறப்ப இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் நமக்கு பார்க்க முடியுதா? என்னுடைய slides, are you able to see my slides? Yes sir. Somebody inform me, slides பார்க்க முடியல. வேர்ல்ட் டெக்ஸ்ட். Yes yes. பார்க்க முடியுதுங்களா? Yes sir. Yes. Data monarchy versus data democracy. Yes sir. Yes sir. These are the இது Web3 பத்தி ஒரு சிம்பிள் ஐடியா. There is a book called Token Economy. படிக்க முடிஞ்சா பாருங்க, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. It is something is available in the e-book also. இந்த புக்கு படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சான்ஸ் இருந்தா பாருங்க. You will have a lot of ideas about research and how the Web3 is going to change the entire life. எப்படி நம்ம 3Gல இருந்து 4G வர்றப்ப எப்படியெல்லாம் நம்மளோட வாட்ஸ்அப் மற்ற இதெல்லாம் ஃபோன்ல என்னென்னலாம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம், 4G வந்து இப்போ 5G வரப்ப என்னென்னலாம் செய்ய போறோம் அப்படின்லாம் நம்ம யோசிக்கிறோம். Web3க்கு மாற போறோம். Web3க்கு மாறினா நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு, நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு. But let us hope for the best. Okay, now we can talk about நிறைய இதுல பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் யாராவது இருப்பீங்க. ஸ்லைட்ஸ் ஆர் நாட் விசிபிள் சொல்றாங்க. யாருக்காவது தெரியாம இருக்கா? மேடம் யாரோ விஜய் சாந்தி சொல்றாங்க, ஸ்லைடு நாட் விசிபிள் சொல்றாங்க. இட் இஸ் விசிபிள். ஓகே, so I will give the slides through your coordinator. You can also get it done. If you are able to hear me, I'm going to finish it. இருந்தாலும் பாருங்க, சைபர் செக்யூரிட்டியில இந்த கோர்ஸ் ஏன் ஆரம்பிக்கணும், இந்த கோர்ஸ்ல அட்லீஸ்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி நம்ம ஏன் இன்சிஸ்ட் பண்றோம்னா, பேங்கிங் செக்டர்ல டிமாண்ட் இருக்கு. இப்போ எல்லா இடத்துலயும் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் இருக்கு. நேற்று கூட நான் சொன்னேன், ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்ட்ரீட் லைட் எக்ஸாம்பிள்லாம் சொன்னேன். அதெல்லாம் சைபர் செக்யூரிட்டி. இப்போ சைபர் செக்யூரிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டு, பவர், வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட், லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ். இஸ்ரேலுங்கிறது ஒரு ஸ்மால் கண்ட்ரி. இஸ்ரேலில் பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் வாட்டரே கிடையாது. பட் இஸ்ரேலில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் ட்ரிங்கிங் வாட்டர், சஃபிஷியன்ட் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இஸ்ரேல் கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங். எப்படின்னா பக்கா ரெயின் வாட்டர்ஸ், ஒரு டிராப் ரெயின் இருந்தாலும் அதை அவங்க சேவ் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி சிஸ்டம் வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இஸ் ஃபுல்லி கம்ப்யூட்டரைஸ். இதை இஸ்ரேல் ஆல்வேஸ் enemy country for many people. So இஸ்ரேலை அட்டாக் பண்ணி ஒரு கண்ட்ரி என்ன பண்றாங்க, த்ரூ வந்து முஸ்லீம் கண்ட்ரி இஸ்ரேல வந்து ஈரான் இந்த ஒரு ஹேக்கர் என்ன பண்றாரு, இந்த இஸ்ரேலோட வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஹேக் பண்றாரு. லக்கிலி இட் வாஸ் பிரிவென்டட். இஸ்ரேல் வந்து வெரி வெரி எக்ஸலன்ட் சிஸ்டம்ஸ் இன் சைபர் செக்யூரிட்டி. நாட் ஓன்லி சைபர் செக்யூரிட்டி, இந்த சைபர் ரிலேட்டட் ஸ்பைவர் எத்திக்ஸ் சொன்ன பெகாசஸ்லாம் அந்த இஸ்ரேலோட குரூப்ஸ் தான். ஸோ அவங்களோட வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அட்டாக் பண்றாங்க. பட் லக்கிலி இட் வாஸ் சேவ்ட். அவன் திறந்து விட்டுருந்தா, அந்த ஃப்ளட் வாட்டரை திறந்து விட்டுருந்தா 2015 சென்னையில தண்ணி வந்த மாதிரி வந்துடும். ஸோ அதனால இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி இந்த கோர்ஸ் பண்ணா இந்த ஏரியாவில எல்லாம் நிறைய நமக்கு இருக்கு. சபரி சார் ஆஃபீஸ்ல நான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். லாட் ஆஃப் ஸ்கோப் உள்ள ஒரு ஏரியா சைபர் செக்யூரிட்டி. சைபர் செக்யூரிட்டிங்கிற சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம பர்டிகுலரா ஃபியூச்சர்ல இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் அப்படிங்கிறனால இது ரிலேட்டட் கோர்சஸ், இது ரிலேட்டட் எலக்டிவ் பேப்பர்ஸ், இது ரிலேட்டட் கம்பல்சரி பேப்பர்ஸ் நம்ம ஃபியூச்சர்ல கோர்ஸ்ல வச்சுக்கிட்டா பெட்டர். அண்ட் ஃபேக்கல்டி ஆல்சோ எக்யூப்ட் ஃபார் திஸ் கோர்ஸ். ஓகே, ஐ வாண்ட் கிவ் சம் யூஸ்ஃபுல் டிப்ஸ் ரிலேட்டட் டு சம் அதர் ஏரியா. ஓகே, ஸோ நம்ம பிளேஸ்மெண்ட் செல்ஸ் இருப்பாங்க. ஈவன் நம்ம இங்க இருக்கிற ஸ்டாஃப் சில பேர் வேற வேலைக்கு போறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம்.
டாப் 10 சைட்ஸோட லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன். இதில் நீங்கள் போனீங்கன்னா you can find out some jobs for you. So this can be useful for you. Likewise, somebody want to develop the skills, potential items, some சில விஷயங்களை ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் தான் வேணா. These are the very important area. It is available tutorials, study material. So இதை வந்து if you want to develop yourself, you can develop these areas. These are the very important area. The IoT 11லாம் வந்து பேக் செயின், Web3 நிறைய விஷயங்கள் இதில் இருக்கு. இதை நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கிட்டாவே ஃபியூச்சர்ல if you want to continue the teaching profession also, it will be useful. If you want to go out also, this is the area we are going to face in the year next ஒரு 4-5 years. இதுதான் 2022னா 2030 வரைக்கும் இதுதான் இருக்கும். இடையில மாறலாம், ஆர் நியூ டாபிக்ஸ் வரலாம். ஸோ ஃப்ரீ ஆன்லைன் எஜுகேஷன், இதெல்லாம் ஃப்ரீ ஆன்லைன் எஜுகேஷன். இந்த NPTEL IITs நடத்துகிற கோர்சஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இதெல்லாம் வந்து IIT கான்பூர், IIT ராஞ்சி இதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ இந்த கோர்ஸ் இந்த வெப்சைட்லாம் நீங்கள் போய் பாருங்க. லாட் ஆஃப் ஃப்ரீ ஆன்லைன் கோர்சஸ் ஆர் அவைலபிள். எக்ஸல் எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தலாங்கிறதுக்கு ஒரு 10 சைட்ஸ் இருக்கு. ஃப்ரீ சைட்ஸாக டைம் இருந்தால் போய் பாருங்க எக்ஸல் எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்ட்டு. தென் நிறைய பேருக்கு வந்து ரிஸ்யூம்ஸ் கிளியராக எழுத தெரியாது. இந்த பிளேஸ்மெண்ட் சில ஆஃபீஸர்ஸ் இருப்பாங்க, இல்லை நம்மளே எழுதுவோம். இந்த சிவி ஒழுங்காக எழுத தெரியாது. சிவி எப்படி எழுதணும், ஒரு நீங்கள் டேட்டாவை ஃபீட் பண்ணிட்டா அதுவே சிவி தயார் பண்ணி கொடுக்கும். மெஜாரிட்டி வந்து இதில் இருக்கிற நான் கொடுத்துருக்க 10 டூல்ஸுமே ஃப்ரீ. யூ கேன் யூஸ் தீஸ் டூல்ஸ், யூ கேன் கிவ் இட் டு அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. லைக்வைஸ், ஹவு டு ஃபேஸ் த இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி, இதில் சிவில் சர்வீஸ் இன்டர்வியூலேருந்து சாதாரண இன்டர்வியூ வரைக்கும் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும், எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும், ஹவு டு சே நோ பை வே ஆஃப் எஸ், இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. ஈவன் ஃபார் அகடமிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆல்சோ யூ கேன் சி. So any questions? Almost I completed within the time. Any questions, please? Any questions? So again, this is my phone number and mail ID. Anybody want to talk to me or contact me, you can talk to this number or this mail ID. So kindly interact with us and you can find out answers. So Thank you so much, sir. That was really a very informative and wonderful session. We learned a lot, and thank you for exposing us to the real-time examples and what the fraudulence which is happening in our real life. So thank you so much, sir. That was really awesome and wonderful session. Thank you very much for the opportunity, and thank you for the passion. பொறுமையா இவ்வளவு தூரம் கேட்டது ரொம்ப சந்தோஷம். நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்கு, அதனால பேச முடியல. But still, anybody want to discuss with me? We have a lot of problems, and the problems we need a lot of solutions, particularly IT solutions. If anybody interested, they can discuss. Few people yesterday they discussed. Still, anybody want to discuss also, they can discuss. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for your valuable time, sir. Thank you. All the best. Thank you, sir. Thank you so much. Our participants, like, we'll post the feedback forms in the chat, feedback link in the chat. Kindly ensure that you're filling the forms and submitting it by today itself.